Hi everyone, how are you doing? What's up? Hope all of you are fine. Hope all of you are in good condition. Without realizing that this is the last Sunday of the month of July, in 5 days we are going to enter the month of August. I'm sure the month of July has bring us many stories. Rather, it might be good, it might be bad. But in all the situation, I just want to remind all of us that God is always opening ways for us. God is always making miracles for us. God is always keeping His promises for us. Maybe sometimes we don't realize what we have seen. Maybe sometimes we don't realize like how good God has been in our life, how many miracles He has done in our life. But I just want to remind all of us that He's always a way maker in our life. He's always opening miracles for us. He's always giving us miracles. He's always fulfilling His promises towards us in our daily life. He never leave us nor forsake us. And I believe that even in the month of August also we will surely see God's mercy, God's goodness, God's faithfulness, and God's kindness in our life. And after a few minutes we are going to start with the worship, and today we'll be having Brother Gary Undarsa, one of the founders of Ticket.com and one of the leaders of Fuse Jakarta community, which I'm sure his stories will bless us and we'll surely learn something today. Just open your heart, open your mind as we worship the Lord, and as we hear the sharing, the talk show. Let us learn something from each and every talk show and from everything that God put in Brother Gary's heart for him to share to us. And I believe we are going to see miracles and miracles in our life. And through every session of talk show that we have been joining from the day one until today, I'm sure that we will surely learn something and will surely never be the same like before we learned. Amen. Let us prepare our hearts to worship the Lord, and I'm just gonna lead in a small prayer before we start worshiping the Lord. Dear Heavenly Father, we give you thanks for your goodness, for your mercy, for your kindness, for your grace, and for your miracles in our life. Lord, we know that you are always there for us. We know that you are a way maker for our life, Father, and we know, Lord, that there is nothing impossible with you, Father. We know, Lord, that all things are possible with you, Father, and that's why, Lord, now we are going to worship you, Father, and we want you, Lord, to be in our place, Father, to be in our houses, Father, to be beside us, Father, holding our hands, Father, because we can never do anything, we can never walk without you, Lord. We just render this live talk show into your hands, Father, from now until the very end, Father. Let your presence be there, Father. Thank you for everything, Lord. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's worship the Lord. Waymaker. Hallelujah. Oh. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, and I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship
worship you. I worship you. You are here. You're turning lives around. And I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are, and that is who you are, 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 and that is who you are, that is who you are, that is who you are, and that is who you are. Sing it, that is who you are, that is who you are, that is who you are. Yes, Jesus, that is who you are, 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 oh, and that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are, Jesus. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are, Jesus. That's why we worship you, Lord. We know you're a waymaker, such a wonderful miracle worker. Oh, your promises are yea and amen. Your promises will be fulfilled in our life, Oh, we worship you, our Father. We worship you, oh Lord Jesus. Oh, that is who you are, oh Jesus. We know you're a wonderful Savior. We know you're a wonderful waymaker. Oh, yara namaya shanda yara namara namaya sera namo. Kiriara la namaya se. Yara la namara la namaya la namaya se. Kara la namara la namaya se. We worship you, Father. Yara la namara la namara la namaya sera la namo. Shara la namara la namara la namaya se. Oh, we cannot go anywhere without you. Jesus, shara la namaya se. Shikana namo.
presence doesn't go with us, Lord, we don't wanna leave this place. Lord, we need you here. As we go from here, lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't wanna leave this place. Lord, we need you here. As we go from here, lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Okay, everyone, we'll wait for Brother Gary to join the live. We'll still wait for him, for he to join us, and for us to start the talk show. And I hope it will bless all of you that are watching, and we can learn something from the talk show. Alright, Brother Gary has joined us. Hi, brother. How are you? Hey, how are you? I'm fine. How are you?
Good. Gimana kabarnya? Baik kok. Thank you so much for joining me today. It's Yes, really an no honor for worries. me to have you. Thank you so much for your time. How are you doing So, these days? um, I'm just doing some ministries through online and still continuing my theology school. And yeah, Okay. Nice. so before we start, can we pray, kok? Okay, sure. Let's pray. Sure ya. Oke. Dear Heavenly Father, we give you thanks Lord kalau Engkau boleh mengumpulkan hamba-Mu Tuhan dengan Brother Gary Undarsa Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukanlah satu kebetulan Tuhan. Pasti ada rencana-Mu Tuhan di balik semua ini Tuhan dan pasti akan ada sesuatu hal yang akan kami pelajari pada hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah live talk show kami Tuhan menjadi satu pembelajaran, menjadi satu inspirasi Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang nonton Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan live talk show ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Okay. So, brother, I want to ask you, when is maybe some of the people don't know here that Brother Gary Undarsa is also the one of the leader of the most growing community, Christian community in Indonesia, and that is Fuse Jakarta. So, what I want to ask you first, what makes you enter to the ministry line for the first time? Well, I think probably start from the beginning ya. Kalau I think from myself, I don't consider it as ministry actually. Karena I feel that the best way to grow in Christ, especially, it's actually through community. It's actually through your support system. So I think the very beginning is actually I was just building my support system lah. I was just gathering people and we just apa ya, kita kayak ngumpul and we just wanna build a support system for each other gitu. Sebenarnya itu. So I don't really consider it as ministry. But it's more on really it is my support system gitu. Wow. Gitu. Yeah. And he was like around 10 years ago, 9 years ago, 9 tahun lalu lah. Kok your voice is a bit jauh kok, agak kecil jatuhnya kok your voice. Oh, jauh ya? Iya. Okay, wait. Let me try again. Bentar ya. Soalnya I use my iPad here supaya. Okay, wait. Okay, is it okay now? Yeah, it's better. It's better. Okay, wait. I just need to have something here. Alright. Okay, good. Oke nggak sekarang? Masih jauh? Bagus kok. Enggak, ya? mendingan. Okay. Oke, bagus. Oke, good. Iya. So gitu sih. So sebenarnya kalau dibilang ministry nggak juga karena I don't really consider it ministry. It's more on my support system. So makanya kenapa kita waktu itu mulai dari sekitar 9 tahun lalu lah waktu itu. Sebenarnya as simple as that. And somehow it grows. Mulai nggak tahu gimana growing, and then I think it's just God's way lah ya. Growing lama-lama jadi ya it just grows gitu. Even sampai sekarang juga sekarang mungkin kita udah lebih jelas, udah lebih bentuknya udah lebih clear, yayasannya juga udah lebih ada dan lain-lain gitu. But I think in general it still stay true to the core reason why we have this. It's as a support system and family. Wow. Right? Jadi jadi maupun misalnya kayak kita sebutnya satellite ya, the cell is satellite. Sekarang kan ada sekitar 29, hampir 30-an satellite. But within Jakarta each, within each satellite itu masih very family oriented. Jadi kayak masih very inilah. Jadi mereka benar-benar strong gitu loh, within the satellite. Iya. Gitu. Terus kok you buat community, you make this community kok. Like I mean, before making a community, have you ever got some experience like being in some community that inspired you to make this community gitu? Of course lah ya. I mean, dulu kan pernah, of course we have ada kita dulu, especially mungkin dulu pas lagi di Kanada, waktu itu kan gerejanya kecil ya. So we practically live in the community gitu loh, and everyone knows each other, we help each other and support each other gitu.
So I think the idea is actually getting some of the positive experience from there, and ya kita jalanin di Indo lah kasarnya begitu kan. Tapi ya obviously yang paling penting sebenarnya harus Christ centered. So doesn't matter sih. Doesn't matter you dari gereja mana, bahkan mungkin kayak some of them they're not going to church gitu. Tapi I think the most important part adalah this community is Christ centered gitu. Betul, setuju. Yes. Wah, luar biasa. Kok, what is your first ministry kok? Pelayanannya kok yang pertama-pertama itu sebagai apa sih kok dan di mana? Dulu sih when I was ya zaman-zaman dulu it was at the beginning. Dulu sempat jadi Sunday school teacher. Sunday school teacher, wow. Yeah, I mean like it was just inilah. I mean again I think ministry is just something ya. I mean like kalau ditanya, I don't really consider serving in church as a ministry anyway. I mean serving in church but actually not having the right mindset and not having the right understanding. I don't think it's right gitu. Ngerti nggak? Right. True. So I think the most important part adalah knowing that kita tuh pengen grow, makin kenal Kristus. Itu menurut gua sih yang paling penting yang itu. Yang paling penting adalah kita kayak pengen grow, makin sesuai dengan makin mengenal Kristus. Nanti sisanya mau ngapain, mau dengan bentuk singer, mau melayani di gereja, mau apa itu semua bisa apa aja gitu. Setiap orang beda-beda lah ya. Dan bahkan mungkin dalam kerjaan juga bisa gitu. Wah, luar biasa. Yeah. You become a Sunday school teacher before you go to Canada or after you came back from Canada? Oh enggak, that was long time ago lah, udah lama banget. Tapi bukan Sunday school teacher sih actually. Waktu itu cuma ngebantu di Sunday school lah. Oke. Gitu. Karena kan aku kan orangnya kurang sabar ya. Jadi kalau sama anak-anak kadang-kadang agak kagak sabar gitu aja. Iya. Ya, I understand. So, kan biasanya orang they go to luar negeri, to abroad to study, like mostly banyak kan like they came back to Indonesia, then they start becoming changed. Ada yang mungkin udah like lah, mostly abroad they are not too like godly and this. How you maintain your relationship with God although you are in abroad until you can still came back and you can start becoming an impact really to many people through communities? Well, I don't think it's necessary kayak keluar negeri abis itu somehow kayak jadi kacau lah kasarnya gitu ya. Sebenarnya I think anyone bisa nggak bener di mana aja sebenarnya kasarnya begitu. Gitu. Bahkan I think it all depends on your heart, right? Terus udah gitu juga ya depends on your value gitu loh, right? Sebenarnya dimanapun kita berada, bisa itu di luar, bisa itu di rumah sendiri, di tempat yang lain pun ya, I mean like it doesn't matter gitu. Cuman mungkin I think one of the most important part adalah making sure that you are surrounded by the right people aja gitu kan. Istilahnya kayak surround yourself with the people that you wanna be in a way, and yang positif udah pasti, dan it will definitely help lah, right? Ya kalau misalnya for example if you're still very young, right, non-experienced, and then you surround yourself with people yang mungkin pergaulannya mungkin nggak jelas gitu kan, ya udah otomatis pasti ngikut gitu. Pasti ikut ya. So one of the cara you surround yourself with people yang udah more experienced than you ya kok when you are in Canada, is it? Yeah, I mean those people yang you feel they can give you positive impact, right? And you can learn from them, you know. I think it's very important lah, gitu, to have those people around you. Yeah. Tadi you were saying kok about your heart, kalau memang heart you udah like have your own values, like actually what should we have in our heart supaya mungkin mau in Indonesia or any other place kita nggak terjerumus sama that pergaulan yang nggak jelas like that. Nah ini mungkin interesting ya. Sebenarnya sih at the end of the day, one thing yang I notice
memang itu actually kita punya prinsip. Mungkin itu kayak mungkin kalau misalnya aku sendiri sih makin aku notice adalah yang membedakan orang. I mean like some people they are very easy to sway, right? I mean like some people mereka gampang banget untuk bisa ke ombang-ambing kiri kanan gitu kasarnya. Ya, betul. Right? Setuju. Kemanapun ngikut gitu. Right? Sama tapi ada beberapa orang yang mungkin mereka dari very young mereka bisa very strong gitu. Atau mereka punya pendirian yang kuat lah kasarnya begitu ya. The main difference I feel is the principle, is the kalau misalnya bahasanya istilah prinsip hidupnya lah gitu. Wah, prinsip hidup kita tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Kita punya beberapa prinsip yang mungkin orang istilahnya mau gimana pun juga kita pegang gitu, right? Ya, dan prinsip ini memang unik ke kita masing-masing. Some people mungkin prinsipnya adalah, for example, mau hidup sehat. Contoh aja gitu. Dan ini benar-benar mereka pegang. Jadi apapun yang di sekeliling mereka, ada yang nggak sehat, makanan nggak sehat, mereka mungkin sama sekali mereka bisa jaga diri. In my case waktu itu memang prinsipku simpel aja sih, which is yaitu adalah kayak satu, hidup hemat ya kan, karena waktu dulu kan very limited fun lah dulu gitu kan. Hidup terus udah gitu semuanya harus bisa dihitung dulu, jadi kita nggak jadi jangan langsung jalanin aja, jangan langsung boros begitu, tapi semua dihitung, harus make sense. Terus udah gitu yang udah pasti ya, satu prinsip yang udah pasti, aku nggak pengen ngecewain orang tua gitu. Nice. Ngecewain orang tua kan banyak macam gitu kan, bisa beda-beda gitu setiap orang. In my case waktu itu ya my mom punya atau my dad itu ya punya some kind of image lah gitu. Kira-kira mereka pengennya apa sih yang mereka lihat gitu kan? Ya misalnya for example ya jangan macam-macam kasar begitu kan, atau apa dan lain-lain gitu. So itu sih. So I think that's the most important thing in our life. Not necessarily whether you know Christ or not lah, right? True. Some people say that, well, I mean like yes, knowing Christ definitely itu the most important part gitu. Betul. And I think kita bisa selalu baliknya ke sana gitu kan. At the end of the day, it's all about Christ gitu. Tapi kan kadang-kadang when you're young, our faith is masih very shaky kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal prinsip hidup, aku rasa sih kalau prinsip hidup semua orang pasti bisa punya. Dan itu masalah kayak masalah pilihan sebenarnya. Pilihan gitu. Orang dulu nanya kan, istilahnya, Ger, kenapa lu nggak smoking, atau kenapa lu nggak minum-minum yang hasilnya kayak yang lu, kenapa lu nggak demen minum? Sebenarnya bukannya nggak demen minum atau nggak demen smoking, enggak, cuman emang bukannya itu, sebenarnya memang ya karena aja satu ya memang kagak enjoy. Terus udah gitu prinsip gua, kalau misalnya gua nggak enjoy, kenapa gua harus bayar itu, dan itu actually bahkan yang kita tahu pasti akan konsumtif dan bakal lumayan setuju. Iya, and itu bakal lumayan bikin jadi nagih gitu kan. So betul, like kalau misalnya kita nggak enjoy it, why do it gitu kan? Gitu aja, simple. I mean, some people started their bad habit itu bukan karena they like it. Some people started because they follow others, right? Iya. Gitu. Iya, jadi kayak makanya kenapa kalau in my case I try to not follow others aja gitu loh. I mean just follow if memang kayak it's a good thing for you gitu, dan actually sesuai sama prinsip lo gitu. Ya. Wah, luar biasa. Iya. Koko kan from Canada, and now what I know is you are one of the founder and one of the leader in ticket.com, a very growing media of ticketing travel agent. Tapi yang saya pengen tanya di sini kok, the first question is, kenapa you choose to become a businessman kok, rather to become a doctor like your dad? Ya interesting sih ya. Jadi ya of course lah. I mean my dad is a doctor, right? Jadi udah pasti kan there is always that option gitu. Tapi I think very early I realized that for example di high school gitu kan. In high school tuh I really don't like biology gitu kan. Kagak suka yang sifatnya ngafal-ngafal gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya yang lain hal, misalnya mathematics,
mechanical, technicality gitu kan, physics gitu. I love it gitu. Okay. So I think that one quite clear, and di situ I realize satu hal, kalau Yeah. dokter udah pasti perlu banyak hafalan, and it's all about Betul. biology, right? Betul. Yes, it's good, it's helping people gitu, but I don't think it's for me gitu aja. On top of that, I saw waktu dulu masih very early days of ini tuh computer science, masih simple banget lah zaman dulu itu kan, nggak dulu banget lah, kayak I think it was early 2000. Itu kayak bayangin early 2000 tuh kan .com boom gitu kan, jadi kayak bener-bener masih baru banget lah, internet masih baru banget gitu. So I started learn about it, and it really intrigues me lah gitu kan, and I see there is a huge opportunity there. Makanya kenapa at the end of the day I took computer science, bukan business actually. So I took computer science, and then I was a developer, as in kayak coder gitu, yang coding. Kenapa? Karena emang dulu sih aku suka gitu kan, I like it. Habis itu pas sudah mulai jalan, di akhirnya I took the computer science major, tapi pas sudah sampai sana, and then habis itu di tahun ketiga, di tahun ketiga itu waktu itu kita dipaksa untuk ngambil kelas yang berbeda dari kita punya major. Jadi I was like, okay, I don't wanna take language karena I hate language, right? I don't wanna take biology, right? Yeah. So I'll just take something yang kira-kira interesting lah. Waktu itu I took marketing 101. Okay. And when I took marketing 101, the first class, langsung I was like, itu kayak enlightenment gitu. Kayak enlightenment. I was like, wow, you know what, this is very interesting. Yang kedua, it's not boring karena everything is all about learning from others, and it's all about selling gitu, which is actually the thing that I like gitu. Dari kecil gue suka kayak jualan hal-hal kecil lah, zaman dulu apalah. Pokoknya kayak I keep selling things aja gitu, random aja. And dari situ I realize, oh you know what, ternyata lu mau sejago-jagonya in technology, lu mau sejago-jagonya in science, but kalau misalnya nggak ada orang yang bisa jelasin, dan kalau nggak ada orang yang bisa jual mengenai hal itu, and it's nothing, gitu kan? Betul. I mean, like, it just means nothing. I mean, it's good, but no one knows, no one will realize the potential of what you make gitu. Right? Nah di situ I realize that you know, apparently business and marketing is very important. Makanya kenapa at the end of the day I took both kan, I took computer science and I took business. Even though the first 4 year of my career waktu itu as a software developer, as a coder di IBM kan. And then di situ juga I realize satu hal, you know what, yes I like it, but I don't think it's my passion gitu. So gue dulu mediocre doang, maksudnya biasa aja gitu. Orang lain ada yang lebih jago dari gue. So I was like, okay, you know what, I need to do something yang I can be really good at. Betul. I want to do something that I can be really good at lah. Yang istilahnya people can langsung kayak bisa langsung value gitu, value what I do. Makanya kenapa waktu itu pas lagi I balik Indo, I decided that you know I don't want to do any software development work gitu, or even tech waktu itu. Mau bisnis aja lah coba gitu kan. Nggak tahu ya, ternyata mungkin somehow arahnya Tuhan selalu kirimnya selalu kayak ke arah teknologi industri gitu. Selalu dibawanya ke teknologi industri gitu kan, sampai akhirnya started Tika.com gitu with my partners gitu kan. Tapi even then I also told them gitu, you know what, yes I had a computer science degree, but I don't want to do any software development or technical work gitu. But I'm interested in more on the, let's say, business or in marketing. Gitu aja sih. So yeah, I mean it's interesting, and somehow it grows, and apparently ya sampai sekarang gitu kan, jalan terus. Kok tadi you sempat mention that when you are small you start selling. Jadi dari small you udah like to sell things in your school like that, is it? Iyalah, I mean dari kecil kayak SD bahkan waktu itu the idea itu kayak simple banget. The idea itu kayak zaman dulu kan ada jualan orang demen stiker dan lain-lain gitu kan. So I had this idea of buying a lot of stickers dari pasar pagi atau mana, ask my mom lah ya to do it, and then somehow I sell it in my school gitu kan. Wow. Kayak kartu-kartu apalah gue nggak ngerti lah. And then like pas SMP SMA
Waktu itu kan I was one of the first person lah in the school yang punya komputer. Terus udah gitu yang benar-benar suka ngulik gitu komputernya. Jadi I create video, I gather all the photos of the orang-orang. Terus udah gitu I make video di CD. Dulu di CD itu masih zaman CD. Right? Oke. Ya jadi dulu jualan CD isinya kayak ya your photos gitu. Terus lumayan Wah, jadi kayak keren kecil-kecil sekali. gitu, and it's just interesting aja. Iya, wow. Terus pas lagi di Vancouver, pas lagi di Kanada juga sama. Sama saw lots of opportunity. Jadi waktu itu I bought lots of memory card. Zaman dulu memory card masih kepake banget. Memory card dari China lewat eBay, very cheap waktu itu. And then I sold them dari Craigslist lah. Craigslist tuh kayak OLX gitu, So I sold in Craigslist banyak banget gitu. Ya awalnya cuma gitu, jadi kayak beli banyak, and then sell jauh lebih mahal. Ya gitu lah, iseng-iseng begitu aja. Berhasil tuh kok ya? Ya nggak, bukan masalah berhasilnya lah, but I think it just gives satisfaction gitu mungkin ya. Terus kayak pas lagi SMA, waktu itu kan I started driving my car kan, one of the first person lah yang mulai nyetir lah ke sekolah gitu. Nggak boleh sebenarnya, but nyolong-nyolong nyetir sendiri lah. When I did that, terus udah gitu I realize, you know, ini kan aku harus bayar bensin kan. Terus udah gitu ya udah, kenapa gue nggak sekalian bikin jemputan? So what I did waktu itu kan mobil kijang. So I ask around, I ask my friends yang rumahnya tinggal deket-deket, and then like, ada yang mau ikut nggak gitu kan? Daripada you bayar ke jemputan sekolah kan nggak ada AC. Sekolah nggak ada AC, right? Abis itu harus nunggu. Waktu itu berapa misalnya jemputan sekolah misalnya 200.000 lah sebulan gitu kan. Kalau misalnya sama atau 100.000, aku lupa deh. Kalau misalnya sama gua lebih murah 50.000 for example gitu, dan full AC gitu kan. And sama ya kayak penuh gitu. Lumayan bisa buat bayar bensin, bisa buat ganti oli sama cuci mobil gitulah. So it was interesting lah zaman itu lah. Itu di waktu di Indonesia kok. Kenapa? Itu waktu di Indonesia apa waktu di Kanada? Di Indo. Wah. Gitu. Amazing. Luar biasa. Jadi dari kecil memang udah suka dagang ya, kok ya? For some reason lah ya. Tapi ya sebenarnya dulu nggak kepikiran dagang lah. I mean, it was just, I think mungkin looking at opportunities kali ya. Ada opportunity yang menarik and people need it. Kan sebenarnya yang paling penting tuh apa sih? Opportunity itu adalah pada saat kita ngelihat ada kebutuhan. Pada saat kita lihat ada demand gitu. Betul. Ternyata ada demand, ada sesuatu demand yang orang lain mungkin belum take over gitu kan. Ya udah, dari that demand ya we just make it gitu kan. We just sell it gitu. Jadi istilahnya yang belinya happy, yang jualnya juga happy gitu. Jadi kayak buyer sama seller ketemu and match, harga pas, and then sama ya it just make sense gitu kan. Gitu. So I think that's ternyata tanpa disadari ternyata it's business gitu kan. Ternyata it's a supply and demand law gitu kan, tanpa kita sadarin gitu dari kecil. Wah, interestingnya gitu. Interesting kok. Kok pas Koko mulai tiket.com with your friends, like you udah kenal your friends gitu udah dari lama, atau you just gather with them karena kebetulan mempunyai visi yang sama untuk memulai sebuah tiket.com? So I think both are wrong. Satu, I didn't know them at all. Yang kedua, we didn't have the right vision, the same vision. So I think itu menurut aku justru jadi sesuatu yang menarik lah di tiket.com. Karena pada saat I balik ke Indo waktu itu, I didn't know, I practically nggak kenal siapa-siapa kan. Benar-benar cuma family doang, and my family wasn't in business lah. Terus dari itu mulai ketemu orang, dikenalin, nggak taunya sama ketemu sama my partner sini lah, gitu kan, my future partner ini, business partner, ngobrol, mereka butuh sesuatu dibantuin, ya udah, habis itu match gitu. And waktu itu kayak in the beginning, I help them in other company.
Nggak taunya pas lagi dijalanin ternyata ada this opportunity, which is actually this tiket.com opportunity yang quite interesting. In the beginning, I didn't inilah ya, kagak gitu perhatiin lah. Sampai akhirnya dibiarin nih. Jadi tiket.com, my partner nekat beli namanya www.tiket.com. Waktu itu belinya pakai utang lagi, zaman dulu tuh. Wah. Beli aja. Jadi pada saat beli itu, and it was expensive lah. Waktu itu kayak udah 30 ribuan dolar gitu kan. My partner agak-agak gila lah, beli aja. Tapi pas udah beli, abis itu mereka nggak tahu mau diapain. Nggak tahu mau diapain. Mereka istilahnya mikir sih, oh kayaknya bagus bisa buat jadi kayak gini, tapi nggak dimulai-mulai lah gitu, karena waktu dulu ada macam-macam gitu. So when I saw the opportunity, I was like, ya udah, like kenapa nggak dijalanin aja gitu kan? Betul. And then abis itu pas kita, ya udah deh kita mulai jalanin deh, kita cari investor gitu kan. Sebelumnya mereka cari investor nggak ketemu emang. And somehow pas lagi aku nyari ketemu investor, ya udah akhirnya kita ya ketemu investornya juga interesting lah. Habis itu kita jalanin gitu. Nah, awalnya mulai gitu doang aja. Nggak taunya ternyata tiket.com becomes the only one yang benar-benar jalan banget. Jadi akhirnya what happened, yang lainnya, kita dulu ada beberapa startup yang kita jalanin, yang lainnya kita matiin, kita tutup, right? Kita tutup yang lainnya, akhirnya semua orang fokus di tiket.com, gitu. That was the beginning. Jadi tadi selain tiket.com, you have got some other websites again ya gitu kok? Ya, zaman waktu itu, well, not me lah ya. My partner itu dia ada beberapa hal yang lain lah gitu kan. So we just help each other lah waktu dulu. Wah, luar biasa. Gitu. Oh, untuk mencari investor dan to establish that website of tiket.com to become a strong website that can menjual tiket yang begitu banyak kan pasti perlu waktu kok. Perjuangannya apa aja sih kok pas cari investor sama tuh bikin itu sampai sustain gitu, sampai dikenal banyak orang, diketahui banyak orang? Waduh, kalau perjuangan sih I think it's all about perjuangan ya, kasarnya gitu kan. Karena if you ask me, kita kan so far udah 9 tahun ya kan. Tapi ya the first 6 years was really tough lah, gitu. The first 6 years tuh practically very tough banget. Jadi kayak kalau ditanya sebenarnya tiket.com baru mulai kedengeran kan baru tahun 2017. Jadi baru 3 tahun lalu lah, gitu. Sebelumnya semuanya selalu perjuangan gitu kan. Perjuangan, benar-benar perjuangan tuh. Benar-benar dari nol kita mulai, pas awal-awal nggak ada yang percaya, customer nggak ada yang percaya, dulu nggak ada yang beli online. Jadi kita harus convince people untuk beli online. Habis itu supplier, partner hotel, dan partner flight, airline juga nggak ada yang percaya. Karena kan istilahnya dulu kan travel agent tradisional kan, yang megang tiket pesawat. Betul ya. Jadi nggak ada yang percaya kalau online travel gitu. Bukan cuma gitu doang, mereka juga nggak mau karena kan digabung-gabung sama airline yang lain gitu. So it was really tough lah in the beginning, sampai akhirnya waktu itu sampai one of the interesting part adalah supaya kita bisa jualan tiket pesawat, akhirnya kita kerjasama sama salah satu travel agent, right? Yang di sana, di luar sana. Habis itu kita bilang ya udah deh, pokoknya for every tickets, jadi kita boleh nggak kita pinjem, boleh nggak kita pinjem ke agenannya. Nanti pokoknya kalau abis itu di situ kita bakal bikinin robot di atasnya lah, in a way lah, kayak semacam automatic ticketing di atasnya sistemnya. Abis itu pokoknya setiap tiket yang kita jual kita bakal bayar dia. Jadi kita kayak kasih komisi ke dia gitu. Jadi actually lucu. Jadi dulu tuh kita jualin barang orang dan kita bayarin juga gitu kan. On top. Kenapa? Karena itu tujuannya supaya kita make sure kita bisa membuktikan kalau this business itu bisa terpercaya, bisa menjadi online travel gitu kan. Ya itu as a couple years lah. Itu kayak sekitar 3 tahun. 3 tahun baru akhirnya orang mulai percaya beli tiket online. Tapi ya bener-bener dulu volumenya juga pelan ya. Kita pelan-pelan we grow the business. Tapi kan kita punya funding waktu itu very limited. Dana kita very limited. Because of that limitation, makanya kenapa kita grow-nya very slow. Nah, tapi di tahun 2017 akhirnya we partner with Jarum Group.
Nah di situ baru habis itu kita bilang sama Jarum Group, salah satunya adalah, we have this big dream lah. We know that Tiket.com has to be number one di Indonesia. And I think our culture and the founders definitely are very capable to do that, gitu kan. So let's do that, gitu. And terus mereka setuju, mereka bilang kayak, okay, I think the company needs you guys, prove it, gitu. And I think within the first 1 year, I think we prove it, gitu. Kita grow-nya lumayan, I think setelah 2017 tuh tiap tahun lumayan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, gitu kan. Terus-terusan. Jadi kayak sekarang itu dibandingin pas pertama kali 2017 tuh mungkin sekarang bedanya udah in terms of transaction, mungkin bedanya itu sekarang udah lumayan ya, udah sekitar ada 10 kali lipat kali. Or more. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Gitu. Kok pas mulai Tiket.com, is it like your only business or you ada business other else except the Tiket.com? Enggak, jadi waktu itu kalau misalnya aku sendiri sih, kalau for me, Tiket.com is the only one. Jadi I really focus on the business. Kenapa? Karena looking at my experience juga lah sebelumnya, sama I was looking at some startups yang fail dan lain-lain gitu kan. One of the biggest reason adalah karena fokus gitu, lack of focus, sama mungkin nggak berani all in ya. Kalau kita dulu di Tiket.com karena kan dulu masih single, terus udah gitu kita juga dulu nekat lah, orang-orang nekat lah gitu. Jadi pokoknya ya udah, pokoknya kita fokus di Tiket.com, all in, semua waktu kita taruh situ, semua duit kita taruh situ, nama kita taruh situ juga. Ya kalau misalnya sampai ini jalan, tapi kalau misalnya ini nggak jalan, ya udah kita tutup, kita do something else gitu. Karena dulu kan belum married, belum ada tanggungan dan lain-lain gitu. So we just bet it all di sini. Jadi kayak ya lumayan nekat sih. Lumayan nekat, tapi kenekatannya itu ada reasonnya. Kenapa? Karena dulu di tahun 2011 itu tuh di Indonesia belum ada transaksi online untuk travel sama sekali. 2011. Right? 2011 tuh cuma 9 tahun lalu ya. 9 tahun lalu tuh orang kalau beli tiket pesawat itu masih harus manual. Benar-benar. Kecuali dulu ada AirAsia, right? Untuk hotel, yes, waktu dulu udah ada kompetitor kita yang udah ada booking dan lain-lain, right? Betul. Tapi cuman hotel doang gitu, nggak ada satu tempat yang benar-benar ngegabungin semuanya. Kita ngeliat, wah ini opportunity gede banget gitu to do this, dan actually it makes sense karena di seluruh dunia, di setiap negara itu waktu itu sudah ada online travel. Di Indonesia doang belum ada. Padahal sebenarnya Indonesia itu kan gede banget kan. Indonesia gede banget. Orangnya ada waktu itu ada sekitar 240 million people, right? Back then. So we're seeing that, and juga pulau-pulaunya ada 17.000 pulau. I mean, it just doesn't make sense untuk Indonesia nggak punya online travel. Makanya kenapa kita berani dan kita benar-benar put all di situ lah, kasarnya begitu. Wow. Kok kan tadi you said the first 6 years was really tough. Like, kan as a young generation, you let toughness like that. Mostly people will like, udahlah, udah 1-2 tahun udah nggak bisa, they will give up. What makes you to tetap berjuang di Tiket.com itu walaupun that 6 years is tough? Tetap you berjuang itu, how kok you punya spirit untuk berjuang kayak gitu? I think sih sebenarnya kalau ditanya ya nggak gampang lah ya. Susah juga dibilangnya begitu kan. Cuman satu mungkin karena we believe that we have the right ingredients gitu kan. We have the right partners, the vision is there, it's clear. Terus udah gitu itu we have the right mentorship juga. And kita ngelihatnya gini, waktu itu kan memang karena belum ada. Jadi kalau misalnya belum ada, berarti salah satu pasti akan jadi online travel, right? Salah satu. Dan waktu itu kompetitor kita juga masih belum banyak gitu kan. Jadi makanya kenapa kita ngeliat nih opportunity-nya bagus, walaupun orang banyak nggak percaya, tapi let's just do it. Kita kasih waktu, dan pada saat kita mulai, beneran ternyata pas kita mulai, tiba-tiba banyak banget yang mulai sama. Ya udah, berarti ini kan is a good opportunity, karena banyak orang yang niru kan. Banyak konglomerasi yang meniru online travel, kayak Tiket.com, banyak banget waktu itu, banyak banget. Pas mulai dijalanin semua, ya udah kita akhirnya fight di sana, ternyata satu-satu mulai hancur sampai akhirnya sisa tinggal dikit. Salah satu Tiket.com.
Jadi sini kita bilang, you know what, I think this is definitely the right opportunity, we just need to make it big. Terus udah gitu ngelihat juga, ternyata travel market di Indonesia tuh gede sekali, travel market. Dan yang online itu masih kecil banget waktu itu. Jadi akhirnya kita bilang, why not gitu. Kenapa orang nggak mau transaksi online kalau misalnya semua serba mudah, serba gampang gitu kan. So, we just force it gitu. Kita kayak push it really hard aja di sana and stay focus lah, udah pasti. Kok you're mentioning about mentor, that means when you make ticket.com, you and your friends have got a mentor gitu ya kok, yang help you or give you advices. How important sih kok for someone who wants to start a business to have a mentor? I think mentorship is key lah ya, especially for a junior entrepreneur lah, for young entrepreneur atau orang-orang yang baru pertama kali start a business. I think it's very important. Sebenarnya importantnya kenapa? Sebenarnya mentor itu penting karena gini, satu, sebenarnya mentor cannot tell you lah what's gonna happen in the future, right? Betul. They cannot tell you, but what they can tell you adalah the things that they learn, gitu. All the bad things, all the things that they took and then it was wrong, right? Istilahnya lesson learned gitu. Jadi sebenarnya kalau mentorship, it's all about kita belajar dari orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang udah ngelewatin semua yang kita pernah lewatin, dan we learn from their mistakes. So I think one of the best part of mentorship adalah learning from other people's mistake, gitu. Pada saat kita udah learning from other people's mistake, the good thing adalah pada saat kita mengalami hal tersebut, kita langsung ingat, oh dulu nih kayak gini nih, dulu pernah juga nih ini orang ngalamin kayak gini, gitu. So jadi kita harusnya kayak gimana, gitu kan? Oh ini kayak gini biasa ternyata, kayak gini biasa. Misalnya salah satunya adalah soal pajak gitu kan, soal pajak, soal financial, soal accounting gitu kan. Hal-hal kayak gini kan kalau orang-orang bisnis kan biasanya awal-awal nggak dipikirin gitu, karena yaudah yang penting jalan dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mentorship, udah dibilangin dari awal, you hati-hati, mendingan dari awal you started right gitu kan. Jadi kita dari awal mulainya rapi, ada pajaknya rapi, accounting rapi, audit rapi. Ini simple stuff ya. Simple stuff yang most entrepreneurs tuh lupa adalah dan dianggap nggak penting gitu. Nah sebenarnya mentorship tuh penting-pentingnya di arah kayak gini. Soalnya kan kalau misalnya masalah business direction, masalah vision gitu kan, ini kan semuanya baru. Betul. Jadi kayak nggak ada yang tahu juga yang namanya bisnis kita mulai kan, no one knows what's gonna happen. Tapi minimum the mentor tuh bisa kasih tahu lah. You know what? Yang paling penting adalah misalnya ingat ya, your idea is not the most important. The most important adalah whether people will buy your idea. Contoh aja gitu kan. Contohnya gitu aja. Jadi kayak orang bakal beli nggak sih your idea gitu kan. Kadang-kadang kita punya ide banyak, tapi pertanyaannya orang bakal beli nggak? If you are the customer, are you gonna buy it or not? Gitu. Kalau misalnya you're not gonna buy it, then what to do? Gitu. Apakah misalnya for example kita kasih for free dulu, contoh. Right? Untuk orang nyobain, karena a lot of things yang orang harus cobain dulu baru people are interested gitu kan. Atau mungkin bisa sifatnya kita kita ngambil orang-orang yang bisa jadi influencer gitu, influencer of our ideas bisa juga, right? Atau mungkin memang it's not gonna work kalau misalnya customer nggak ada yang mau dan ternyata the problem is not big enough for us to solve. Sampai orang nggak mau bayar to solve that problem, ya berarti artinya mungkin the idea is wrong. Gitu aja. Jadi sebenarnya mentor tuh arahnya tuh sebenarnya ke sana itu. Jadi mentorship is all about learning from other people mistake ya, what I believe. Or mungkin orang pikir kan learning from other people success gitu. Tapi success is very unique lah. Dan we cannot predict success. Tapi kalau failure, we can predict. Kalau failure, definitely can. 90% pasti kita bisa predict failure lah, gitu. Right? Gitu aja. Jadi kayak makanya kenapa kita biasanya arah ke sana di sini. So if you ask me, yes, it's very important mentorship, gitu kan. Tapi entrepreneurship ya, it's all about focus, right? Believing on the vision and do it. Tapi juga kita fokus on the true. Untuk hal yang penting apa sih? Yaitu adalah kita lihat problemnya, gitu kan. Apakah sesuatu yang kita mau bikin ini, apakah kita solving any problem?
Itu dulu. Ya. I mean like people wanna pay if you're solving their problem. Benar. Orang baru mau bayar kalau lu tuh bisa menyelesaikan masalah mereka. Setuju. Masalahnya betul. apa aja? It can be anything gitu. It can be as simple as gue susah banget nih nyari ojek, for example gitu kan, atau gue nggak berani gitu nyari ojek gitu. Oh ya udah, oh kalau gitu oke, we make it easier, makanya kenapa ada Gojek. That was the beginning. Baru dari itu oh you know what, gue kayak pengen beli makanan take away tapi susah ya di Indo ya, harus telepon, harus di pick up. Bisa nggak ya ada orang yang bisa ngambilin gitu kan? Ya. Keluarlah GoFood gitu. Betul. So I mean like it's simple. I mean the problem is actually there. The problem is there. Cuman orang mungkin orang mungkin kadang-kadang suka nggak fokus. Kalau misalnya ternyata tuh yang harus diberesin tuh problemnya, bukan masalah implementasi ide. Kalau problemnya udah clear, implementasi kita tinggal come up with an idea to solve the problem. Nah, this idea can change throughout times. Makanya kenapa penting banget untuk kita tahu problemnya. Misal contoh tiket.com lah ya. Tiket.com tuh problemnya adalah orang Indonesia itu susah banget kalau mau traveling. Ribet gitu loh, ribet gitu. Jadi akhirnya ya udah pokoknya kita cuma mau beresin that issue. Kita 9 tahun di tiket.com, we're one of the biggest travel company di Indonesia, but we believe that we haven't really solved that problem, right? Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya orang mau traveling sekarang udah bisa booking online, iya. Betul. Tapi sekarang pertanyaannya, kadang-kadang masih banyak banget orang yang nggak tahu mau pergi kemana. Benar, setuju, masih betul. Kan? Orang bingung nih gitu, pilihannya nih gue ada harga segini tapi gimana ya gitu. Kita tuh pengennya tuh sama misalnya lu pagi-pagi kayak aduh I think I need to go somewhere. Nah sama tuh kita tuh bisa tahu dan kita bisa rekomendasiin gitu kan. Oh ini kayak gini gitu kan. Wah I think it's best for you to go here gitu. Terus udah gitu kita udah siapin semuanya. Orang tinggal satu klik atau orang bahkan tinggal kayak oke, ngomong doang, everything is booked dan habis itu udah you can just go there gitu. Nah, habis itu di airport gitu kan. Airport juga kita pengennya orang kalau bisa masuk ke airport tuh bener-bener semuanya automatic gitu kan. Touchless lah, semua cashless lah, semuanya otomatis. Tanpa perlu ribet. Ingat nggak zaman dulu? Benar, setuju. I don't know whether you know it or not. Tapi 9 years ago or even 7 years ago, itu tuh orang kalau mau masuk airport itu harus bawa tiket kertas. Benar, iya, I know, ya true. Right? Orang harus bawa kertas. Benar. Dan kita udah kayak, why gitu, kayak, oke, zaman dulu malah harus bawa tiket, jadi tiketnya ada tiket asli gitu yang harus dikirim. Malah ada kayak model buku juga zaman dulu banget. Bener. Abis itu mulai evolving, orang harus ngeprint. Terus kita kayak, kita nggak mau itu. Akhirnya kita convince, karena kita penjualannya mulai banyak, akhirnya semua bisa tuh. Akhirnya airport mulai terapin, bisa kasih lihat dari handphone. Jadi, we can just open our apps gitu kan. Terus udah gitu kita bikin di situ ada yang namanya e-ticket. So you can just literally do this and you can just like that gitu. Kasih lihat doang. Oke, this is my booking. Terus orang lihat oke, ya udah sesuai dan habis itu boleh masuk dan bahkan bisa check in gitu kan. Betul. Makanya kenapa kayak if you ask me there are still a lot of things that we can do yang sebenarnya masih panjang gitu perjalanan nih. Itu aja apalagi Covid begini kan. Covid begini itu jadi malah makin banyak opportunity yang kita bisa garap gitu. Kasarnya gitu. Kok aku pengen tanya kok. Tadi Koko sempat kan bilang kalau ini jualan tiket pesawat, tapi I have seen now like ticket.com has grown not only jualan tiket pesawat tapi jualan tiket kereta api and others also ya kok. Itu developnya Koko pelan-pelan apa langsung Koko like hantem semuanya from tiket langsung coba-coba yang lain atau tahap bertahap atau gimana kok? Pasti bertahap lah ya, bertahap dan itu actually sesuai dengan opportunity yang ada lah, kesempatan yang ada. Jadi udah pasti kita kan, kenapa tiket pesawat? Simpel ya, karena tiket pesawat adalah the biggest travel expense di Indonesia. Kalau Koko, sorry, I need to cut you, Koko. Kita tinggal 20 detik lagi, Koko. Tinggal 15 detik lagi ini akan end. Can you please rejoin again, Koko? For sure. Sure ya, please ya, Koko. Thank you, Koko. I'll see you in a while. Sip.